had seen methods. The first method is fish scale method. In that we had studied focus, then circuli, grooves, annuli. Okay. The next method is we have studied otoliths method. इथपर्यंत सगळं लक्षात आहे? मॅम बोन्स मेथड पण झाली ना. ओके, बोन्स मेथड, ठीक आहे. तेच म्हटलं कुठपर्यंत लक्षात आहे विचारणं. इथपर्यंत सर्वांचं लक्षात आहे दोघांचंही? हो. ओके. आता ह्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येणार आहे म्हणून हा टॉपिक तुम्ही व्यवस्थित करायचे. याच्या नोट्स वगैरे मी सगळ्या तुम्हाला सेंड करते, ठीक आहे. देन now I am going to deliver lecture on principles of fish nutrients and its terminologies. Okay. Firstly, we have seen the introduction. Fish is among the healthiest foods on the planet. It is loaded with important nutrients such as proteins and vitamin D. Fish is also the world's best source of omega-3 fatty acids, which are incredibly important for human body and brain. Manufactured feeds are an important part of modern commercial aquaculture, providing the balanced nutrition needed by farm fish. In the development of modern aquaculture, starting in the 1970s, fish meal and fish oil were key components of the feeds. For these species, they are combined with other ingredients such as vegetable proteins, cereal grains, vitamins and minerals and form into the feed pellets. ठीक आहे. आता फिश साठी ज्या पण पॅलेट्स मीन्स ज्या गोड्या किंवा काहीतरी फीड आपण त्यांना देतो. आता मार्केटमध्ये बऱ्याच वेळेला रेडीमेड अवेलेबल फिश फूड असतं. त्यामध्ये काय काय असतात? द इन्ग्रेडियंट्स, vegetable proteins, cereal grains, vitamins, minerals, and that all contains combined in one pellets and form the fish feeding pellets. Okay. Then nutrients. What is meant by nutrients? Nutrients is a substance used by an organism to serve, grow, and to reproduce. ठीक है. Nutrients are very essential for fish like any other animals to stay active, alive, healthy, and to grow. Nutrients plays important role. They are the building blocks of the tissues of animals and are involved in all the chemical reactions that facilitate life processes. They are converted into energy which is used for various metabolic activities. The types of nutrients required by the fish are the same as those required by the humans and other animals. आपल्याला जी न्यूट्रिएंटची रिक्वायरमेंट असते किंवा आपल्याला ॲनिमल्सला, तेच कुणाला फिशला सुद्धा न्यूट्रिएंटची रिक्वायरमेंट असते. बट the requirement of the nutrients is different from species to species. आपल्याला जेवढी असेल तेवढी फिशला असेल असं नाही. आणि in between the fish size is varies, species is varies, then the nutrients requirement is varies. Nutrients can be provided by various products of plant or microbial or animal origin or can be chemically synthesized. आता आपल्याला जे काही न्यूट्रिएंट्स मिळतात ते बऱ्यापैकी आपण ईटिंग करतो, सिरियल्स खातो, मीठ खातो किंवा मग फिशेस वगैरे आपण काय करतो, ईट करतो. ठीक आहे. तर लाईकवाईज the fish are also having the habitat. They can eat
small fishes or small crustaceans or zooplanktons or phytoplanktons. These zooplanktons, phytoplanktons or small fishes are rich in nutrients, and that fishes, small fishes are the food of these big size fishes. Okay. In nature, fish obtain nutrients from various types of food atoms. These being determined both by the feeding behavior or preference of the animal and the atom availability. Okay, next is nutrition. What is meant by nutrition? Nutrition, it is the intake of food considered in relation to the body dietary needs. आपल्या बॉडीला डाएट्स मधून कुठले न्यूट्रिशन इम्पॉर्टंट आहे किंवा गरजेचे आहे ह्याच्यानुसार आपण काय करतो, न्यूट्रिटिव्ह फूड खातो. आता सध्या ड्यू टू दी करोना पॅन्डेमिक आपण काय करतोय, सध्या सगळीकडे तुम्ही ऐकत असाल प्रत्येक वर्ड न्यूट्रिटिव्ह फूड, हेल्दी फूड. तर जे न्यूट्रिशनने रिच असेल किंवा भरपूर असेल असे फ्रुट्स खायचे आपल्याला किंवा असं फूड आपल्याला खायचं आहे. कशासाठी? तर आपली बॉडी हेल्दी बनवण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिटिव्ह फूड खायचं आहे. म्हणजे एकंदरीत आपली इम्युन सिस्टीम जर स्ट्रॉंग झाली तर आपण कुठल्याही आजारावर किंवा कुठल्याही सिच्युएशनवरती मात करू शकतो. म्हणून त्याच्यासाठी न्यूट्रिशन इट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट. आणि म्हणूनच आज प्रत्येक ठिकाणी बोललं जाते की जेही खाल किंवा हेल्दी फूड खाल ते फक्त न्यूट्रिटिव्ह फूड खा. न्यूट्रिशनवर जास्त लक्ष दिलं जात आहे for the build-up of immune system. Nutrition and feeding influence on growth, reproduction and health of fish and their response to physiological and environmental stressors and pathogens. The basic of fish metabolism are similar to those of warm-blooded animals in that they involve food intake, digestion, absorption, and transport of nutrients to the various tissues. All the essential nutrients for other animals, including amino acids, fatty acids, vitamins, minerals, that is the micronutrients, and energy yielding, that is macronutrients, that is such as protein, lipids, and carbohydrates, are important for fish also. जे आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स आणि मायक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत तेच आपल्यासारखेच फिशला सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत फॉर दी सर्वायवल. गुड न्यूट्रिशन इन ॲनिमल production system is essential to economically produce a healthy, high quality product. In fish farming, nutrition is critical because feed represent 40 to 50% of the production cost. Fish nutrition has advanced dramatically in the recent years with the development of new, balanced commercial diet that promotes optimal fish growth and health. Most fish farmers use complete diet, those containing all the required nutrients, that is protein 18 to 50%, lipid 10 to 25%, carbohydrates 15 to 20%, ash less than 8.5%, phosphorus less than 1.5%, water less than 10%, and trace amount of vitamins and minerals. ज्या वेळेला आपण फिशसाठी फीड तयार करतो किंवा फिशसाठी पॅलेट्स तयार करतो त्यावेळेला आपण जर फिश फार्मिंग करत असू, ठीक आहे, ॲक्वाकल्चर आपण जर फॉर्म करत असू त्यामध्ये फिशचं डेव्हलपमेंट करत असणार आपण, तर त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, कम्प्लीट डाएट फिशसाठी कसं उपयोगाचं असेल किंवा त्या फिश हेल्दी होण्यासाठी फास्ट ग्रो करण्यासाठी त्यांचं रिप्रोडक्शन व्यवस्थित होण्यासाठी त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, एक कम्प्लीट टाईप ऑफ डाएट. मग ती कम्प्लीट टाईप डाएट काय रिक्वायर्ड करणार आहे, तर these all the contents are required for the complete healthy diet. त्याच्यासाठी प्रोटीन असणार आहे ते 18
to 50%च्या मध्ये असणार आहे. Then lipids 10 to 25%, then carbohydrates 15 to 25%, ash less than 8.5%, then phosphorus less than 1.5%, water less than 10%, and trace amount of vitamins and minerals. Okay. Then the first nutrients, that is protein. The first major component required for proper nutrition of fish is protein. The name comes from the Greek word proteins, meaning primary or first place. It plays important role in digestion, energy production, blood clotting. Fish have a very efficient system for excretion of waste nitrogen from protein, which is catabolized for energy, and therefore high protein diets are not harmful. Then the next. Hello, लक्षात येतंय बेटा? हो मॅम. Okay. Protein is the most expensive part of fish feed. It is important to accurately determine the protein requirement for each species and size of cultured fish. Proteins are formed by linkages of individual amino acids. So, what is meant by amino acids? Amino acids are the building blocks of proteins needed by animal for proper nutrition. It is broken down during digestion. It is useful to produce new tissue or reproduce damaged tissue. म्हणजे प्रोटीनचं काय? प्रोटीनचं मेन फंक्शन कुठलं आहे? कुठलं आहे मेन फंक्शन? इट ब्रोकन्स डाऊन डायजेशन. ओके. बॉडी बिल्डिंग. आधी काय होणार? प्रोटीन्स जे आपण घेणार आहोत ते ब्रेकडाऊन होणार आहे, बरोबर आहे, डायजेशन मध्ये. इट इज युजफुल टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यू अँड रिपेअर दी डॅमेज टिश्यू. इट इज द मेन फंक्शन ऑफ अमिनो ऍसिड्स. जे आपण प्रोटीन खातो त्यातून अमिनो ऍसिड आपल्या बॉडीमध्ये जातात, ते अमिनो ऍसिड्स हे फंक्शन करतात. ठीक आहे. फिश फीड्स प्रिपेअर्ड विथ प्लांट. सोयाबीन मिल. सोयाबीन मिल माहिती आहे तुम्हाला? हॅलो 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 निकिता, प्रज्वल. येस मॅम. ओके. सोयाबीन मिल माहिती आहे ना? हो मॅम. सोयाबीन माहिती आहे का? हा. सोयाबीन ऍक्च्युअल मॅम माहित नाही, पण सोयाबीन इट सोयाबीन इज इज ए सीड, सिरियल, ग्रेन्स. सोयाबीन इज अ बेस्ट प्रोटीन. Okay. What is the nature of soybean? It is a cereal grains, or what type of soybean ऐकलेलं नाहीये तुम्ही? सिरियल ग्रेन Cereal grains. Okay. ऐकलंय, It is पाहिलंय a पण. पाहिलंय पण. शेती असेल तुमच्याकडे तर असेल ना? आपण खातो का सोयाबीन? हो. अच्छा. It is a best source हा, of protein. सोयाबीन ऑइल, सोयाबीन. येस, सोयाबीन ऑइल. तर आपण सोयाबीन खातो ते प्रोटीन मिळण्यासाठी, आपल्या बॉडी मधले जे काही टिश्यू आहे न्यू टिश्यू ग्रोथ करण्यासाठी. तर त्याचप्रमाणे फिशेस मध्ये सुद्धा आता आपण खाणार आहे सोयाबीन, आपल्याला माहिती आहे सोयाबीन तेल खायचं आहे किंवा सोयाबीन सीड्स वगैरे आपण खातो. सोयाबीन म्हणजे एकदम ग्रीन कलरचे असतात तेव्हाही खातो आपण, आणि त्या पूर्ण सुकून वगैरे वाढून त्याची डाळ केल्यानंतर सुद्धा आपण खातो, बरोबर आहे. तर मग हे जे सोयाबीन मील आहे, इट इज अ रिच इन प्रोटीन सोर्स. मग ते जे आहे ते आपल्याला काय करायचंय, जे आपण फीड पॅलेट्स तयार करणार आहे फिशसाठी, किंवा जे फिशसाठी आपण फीड तयार करणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करायचंय. ठीक आहे. Fish feed prepared with a plant, that is soybean meal. Proteins typically are low in methionine.
What is mean by methionine? Methionine, it is an amino acid. ठीक है? That produces several important molecules in the body. These molecules are essential for proper functioning of the cell bodies. आता अमिनो ऍसिडही म्हटलं तर अमिनो ऍसिड मध्ये कितीतरी टाइप्स आहेत, कितीतरी प्रकार आहेत अमिनो ऍसिडचे. त्यामधला जो मिथेओनाइन आहे हा आपल्याला फिशसाठी काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे. Therefore, extra methionine must be added to soybean meal based diet in order to promote optimal growth and health. The protein requirements usually are lower for herbivorous fish, plant eating, and omnivorous fish, that is plant animal eaters, than carnivorous animal eating fishes. ठीक है? Proteins are composed of carbon 50%, nitrogen 16%, oxygen 21.5%, and hydrogen 6.5%. Okay, these are some protein diets for fish which is easily available in the market. आता आपण एवढं सगळं बनवण्यापेक्षा किंवा आपल्याला त्याचं प्रॉपर प्रमाण नसेल माहिती किंवा त्याचा रेशो नसेल माहिती, तर काही वेळेला जर एखादं प्रमाण आपल्याकडनं जास्त पडलं किंवा ते फिशसाठी अनहेल्दी झालं तर त्या काय होणार आहे, त्यांचं जे बॅलन्सिंग आहे ते काय होणार आहे, डिस्टर्ब होणार आहे. मग त्याच्याही पेक्षा जर आपल्याला प्रॉपर प्रपोर्शन माहिती नसलं तर इझिली मार्केटमध्ये फिश डाएट जे अवेलेबल आहे तर ज्यामध्ये आपण प्रोटीन रिच आहेत का, मिनरल्स, कार्बोहायड्रेट्स किती प्रमाणात आहेत, किती पर्सेंट आहेत, हे सगळ्या व्हॅल्यू चेक करून आपण मार्केटमधून ह्या व्हॅल्यू आपलं मार्केटमधून हे जे प्रॉडक्ट आहे फिश डाएटचे ते आपण परचेस करू शकतो किंवा हे त्यांना खायला देऊ शकतो. ठीक आहे. Then the next is lipid. Lipid is essential for normal growth, health, and reproduction of fishes. Ordinarily, lipids, whether of plant or animal origin, consist of esters between one molecule of glycerol and three molecules of long-chain fatty acids. Generally, lipids are well digested and utilized by fish. It is usually estimated that lipid provides 8.5 kilocalories metabolized energy per gram in fish. Dietary lipids help in absorption of fat-soluble vitamins. It protects organs and help keep body warm, give body energy, and to support cell growth, help body to absorb some nutrients and produce important hormones. See, this is the role of the lipid. What? It protects organ and helps keep body warm, give body energy, and to support cell growth, help body to absorb some nutrients and produce important hormones. Okay. Lipids are high energy nutrients that can be utilized to partially substitute for protein in aquaculture feeds. Lipids supply about twice the energy as proteins and carbohydrates. Lipids typically comprises about 15% of fish diet, supply essential fatty acids, and serve as transporters for fat-soluble vitamins. Simple lipids include fatty acids and triglycerol. Fish typically required fatty acids of the omega-3 and omega-6, that is N3 and N6 families, are excellent source of lipids for the manufacture of fish diet.
Then what is the function of omega 3 and omega 6? माहिती आहे का काही? हॅलो हॅलो निकिता Yes, ma'am. प्रज्वल. Okay. Omega 3 and 6 plays an important role in brain, nerve and eye development of infants. ठीक आहे. काय करतंय? इम्पॉर्टंट रोल कुठे प्ले करतंय ओमेगा 3 and 6? Brain. Brain, nerve and eyes development of infants. They also regulates जीन रेग्युलेशनचं सुद्धा काम करतात अँड कीप इम्युन सिस्टीम हेल्दी. इम्युन सिस्टीम हेल्दी ठेवण्याचं काम करतात. ब्रेन आणि नर्व देन आय डेव्हलपमेंटचं काम करतात इन्फंटमध्ये. जीन रेग्युलेशन अँड इम्युन सिस्टीम हेल्दी ठेवण्याचं काम करताय ओमेगा 3 अँड ओमेगा 6. ओके. आता ओमेगा 3 आणि ओमेगा 6 हे काम करतात. आपण काय करतो मग? ओमेगा 3 अँड ओमेगा 6 फिश जे आपण खातो त्याच्यामध्ये काय आहे ते रिच सोर्सेस आहे. म्हणजे आता आपण फिश खाल्ल्यानंतर काय होणार आहे? आपली पण ती डेव्हलपमेंट होणार आहे ना, बरोबर आहे का? आपली इम्युन Yes. सिस्टीम स्ट्रॉंग राहणार आहे. ठीक आहे. हा. Okay. Then lipids from these marine oils also can have beneficial effects on human cardiovascular health. आता तुम्ही कॉड ऑइल वगैरे किंवा शार्क ऑइल, फिश ऑइल ऐकलेले असाल. कशासाठी यूज करतात हे ऑइल? फिश ऑइल, कॉड ऑइल वगैरे कशासाठी यूज करतात? ऐकलंय का काही? मसल किंवा हाईट जरी ग्रो होत नसेल तरी आपण ते यूज केलं होतं किंवा टॅबलेट पण असतात त्याच्या. ओके. आणि काही इंजुरीज इन द सेन्स काही आपलं दुखत असलं किंवा हाताला मसल्सला वगैरे पेन होत असला त्या ठिकाणी पण आपण लावतो ना ते. हो. ओके चालेल. कार्बोहायड्रेट्स. Carbohydrates are the cheapest and most abundant source of energy for fish diet. Carbohydrates, that is starches and sugars, are the most economical and inexpensive source of energy for fish diet. In fish, carbohydrates are stored in the form of glycogen that can be mobilized to satisfy energy demands. Organic compounds composed of carbon, hydrogen, and oxygen. They are a major energy source for mammals but are not used efficiently by fish. Then the fourth one is vitamin. See the diagram. In this picture, vitamin having two types of vitamin, that is water soluble vitamin and the fat soluble vitamin. These are some water soluble and fat soluble vitamins which is required for the development or proper growth of the fish. Okay. Vitamins are organic compounds necessary in the diet for normal fish growth and health. They often are not synthesized by fish and must be supplied in the diet. The two groups of vitamins are water soluble and fat soluble vitamins. The first one is water soluble vitamins. Water soluble vitamins includes the vitamin B, then choline, inositol, folic acid, pantothenic acid, biotin, and ascorbic acid, that is vitamin C. Of these vitamins, vitamin C probably is the most important because it is a powerful antioxidant and helps the immune system healthy in fish. ठीक आहे. इम्युन सिस्टीम हेल्दी ठेवण्याचं काम कोण करतंय फिशमध्ये? Nothing but the vitamin C. Okay. Then the fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins including vitamin A, that is retinols, which is responsible for the vision.
विटॅमिन ए कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तर विजन पर्पज. ठीक आहे. द विटॅमिन डी that is cholecalciferol which is responsible for bone integrity. Then E vitamin that is tocopherols which is responsible for antioxidant activities, and vitamin K such as menadione which is responsible for blood clotting and skin integrity. Then vitamin E receives the most attention for its important role as an antioxidant. Vitamin E काय रोल प्लेस करतोय तर it is an antioxidant. Deficiency of each vitamin has certain specific symptoms but a reduced growth. It is the most common symptoms of any vitamin deficiency. ठीक आहे. काय म्हटलंय बघा, deficiency of each vitamin has certain specific symptoms but reduced growth is the most common symptoms of any vitamin deficiency. म्हणजे जर व्हिटॅमिनची डिफिशियन्सी असेल तर त्याची ग्रोथ कशी झालेली असेल तर रेड्यूस झालेली असेल, डम्प झालेली असेल. एखादा फिश जर हेल्दी दिसत नसेल किंवा त्याची ग्रोथ व्यवस्थित झालेली नसेल तर आपण काय म्हणू शकतो की दिस इज हॅव्हिंग दी डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन्स. See the example: scoliosis, bent backbone symptoms, and dark coloration may result from the deficiencies of ascorbic acid, means the vitamin C, deficiency of vitamin C, and folic acid vitamins respectively. ह्या विटॅमिन सी डिफिशियन्सी असेल, कमतरता असेल तर काय होणार आहे, स्कॉलिओसिस, बेंट बॅकबोन, म्हणजे ते बॅकबोन बेंट होणार, त्याची ग्रोथ होणार नाही, तो सरळ ग्रो होणार नाही. ठीक आहे. अँड दॅट फिश हॅव्हिंग दी डार्क कलरेशन, जो नॉर्मल प्रॉपर कलर असेल तो कलर सोडून त्याचा कलर डार्क होईल. म्हणजे एकंदरीत एक्सटर्नल फीचर्स जर आपण बघितले तर आपण सांगू शकतो की दिस इज हॅव्हिंग दी विटॅमिन डिफिशियन्सी. ओके. Then the last one is minerals. Minerals consist of two types, macro minerals and the micro minerals. See the pictures showing the minerals, macro minerals and the micro minerals, which is useful for the development, growth and reproduction of the fishes. Okay. Then minerals. Minerals are organic elements necessary in the diet for normal body functions. Animal body demands mineral elements to carry out many body functions. The functional role of each mineral elements in the body tissue of fish is prominent. Minerals in their ionic states in body fluids are indispensable for maintenance of acid-base equilibrium and osmotic relationship with the aquatic environment, and for integrity activities involving the nervous and endocrine systems. They can be divided into two types, as I told, macro minerals and micro minerals, based on the quantity required in the diet and the amount present in fish. Common macro minerals are sodium, chloride, potassium, and phosphorus. These minerals regulate osmotic balance and aid in bone formation and integrity. Then the next type is micro minerals, that is also known as trace minerals, are required in small amount as component in enzyme and hormone system. Common trace minerals are
copper, chromium, iodine, zinc, and selenium. They are required for growth, stimulation, improving protein assimilation, and survival rates. Fish can absorb many minerals directly from the water through their gills and skin, allowing them to compensate to some extent for mineral deficiencies in their diet. The requirement of fish for most nutrients varies from species to species, age, size, and physiological state. For example, stress or reproductive activities. ठीक आहे. आता पहिल्यांदाच बोलताना सांगितलं मी की जी फिशची रिक्वायरमेंट असणार आहे ती स्पीसीजनुसार काय होणार आहे, डिफरंट होणार आहे, डिफरंट असणार आहे. देन साईजनुसार सुद्धा डिफरंट असणार आहे. देन फिजिओलॉजिकल स्टेट किंवा त्यांचं एज कसं आहे त्याच्यानुसार पण त्या डिफरंट असणार आहे. त्यांचा स्ट्रेस त्याला आता आपण एखाद्या भरती येते सागराला, भरती येते, ओहोटी येते, काय होतं त्याच्याने की त्या फिशवरती स्ट्रेस येतो. पाण्याची पातळी वाढते, पाण्याची पातळी कमी होते, काही वेळेला टेम्परेचर हॉट असतंय, काही वेळेला एकदम पाणी थंड असतं. ह्या वेळेला काय होतं की त्यांना कंप्लीट स्ट्रेस येतो. किंवा मग त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज असतील, त्या रिप्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जर एग रिलीज करणे असेल किंवा अदर ॲक्टिव्हिटीज असतील, मॅच्युरेशन असेल, त्यावेळेला काय होणार आहे की हे जी न्यूट्रिएंटची रिक्वायरमेंट असणार आहे ती कशी असणार आहे, डिफरंट असणार आहे प्रत्येक स्पीसीजनुसार, साईजनुसार, एजनुसार आणि त्यांच्या फिजिओलॉजिकल स्टेटनुसार. ओके, थँक्यू. चला, लक्षात आलं इथपर्यंत? हॅलो, हो मॅम. बरं, काय काय शिकलो बरं आपण आता सांगा. न्यूट्रिएंट्स, त्यानंतर न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, प्रोटीन, लिपिड, त्यानंतर कार्बोहायड्रेट्स पाहिजे, ओके, त्यानंतर विटामिन आणि मिनरल्स म्हणजे टू टाईप, मॅक्रो आणि मायक्रो. ओके. विटॅमिन मध्ये फॅट सोल्युबल आणि वॉटर सोल्युबल. ठीक आहे. मग फॅट सोल्युबल कुठले विटॅमिन, आपलं सॉरी, फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स कुठले आणि वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स कुठले? वॉटर सोल्युबल विटामिन बी, folic acid, biotin, and ascorbic acid. Okay. And then fat soluble vitamins. Vitamin A for vision, vitamin A, vitamin D, and vitamin C. Hello. हॅलो. हा, बोला. कनेक्टिव्हिटी नाहीये का, ऐकायला येत नाही व्यवस्थित? विटामिन डी फॉर बोन, विटामिन ई टोकोफोरस, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग साठी उपयुक्त असतं. ओके. विटामिन ई अँटीऑक्सिडंट तयार करतात. ओके, बरं. आणि मिनरल्स, मॅक्रो आणि मायक्रो मिनरल्स? मॅक्रो मध्ये सोडियम, क्लोराईड, ओके. पोटॅशियम आणि फॉस्फरस. ओके. आणि मायक्रो कॉपर, क्रोमियम, आयोडीन, झिंक आणि सेलेनियम. ओके. डेफिनेशन सांगा न्यूट्रिएंटची. न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट. हॅलो. हा, बोला. न्यूट्रिशनची मॅम सांग. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय humans and other animals for their growth and development. Nutrition. Sorry, nutrients. Hello. Nutrients are the elements which helps in body building, health and their growth. Okay, ठीक आहे. And function of body. ओके. काय प्रॉब्लेम आहे आतापर्यंत झालेल्या लेक्चर मध्ये? नाहीये काय.
आता